Mwanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu gatondo kuno wa gatanu kuri micro muri kumwe na Joe Diane Ninahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera ku yagezwe hirya nino kwisi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Mwaramutse Diane, mwaramutse mwebwe muduteze amatwi muraka kanya. Mwevugwa muri Afrika, wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo yatahutse mu gihugu c'amavukiro ejo ku musi wa kane inyuma yaho yegerejwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI inyuma kandi y'imyaka hafi 10 yaravuye mu gihugu. Laurent Gbagbo yavuye mu gihugu mu 2011 inyuma yaho yankiye kwemera ko yatsinzwe mu matora, ivyaciye bitera intambara bituma aca ahagarikwa. Gbagbo yatahutse avuye i Bruxelles mu Bubiligi aho yaba kuva yejejwe na CPI mu 2019. Perezida Ouattara atwara Cote d'Ivoire yarafashije mu itahuka ryiwe mu kumuronsa pasiporo y'abadiplomate, amwemerera kandi no kuzomuha uturusho duhabwa abahoze ari abaperezida n'icubahiro kimukwiye. Muri Afrika kandi abanyagihugu ba Ethiopia biyandikishije kuzotora bari mu myiteguro yo kwitabira amatora ategekanijwe ku musi wa mbere, abonwa nk'igipimo ku mushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed kuko azoba abaye ya mbere kuva ashitse ku butegetsi mu 2018. Buzoba bubaye bwa mbere kandi inyuma y'imyaka 6 abanyagihugu batora abashinga amateka n'abakinguza amateka ku rwego rw'igihugu hamwe n'urwego rw'intara. Abakandida barenga 8,000 bava mu migambwe 49 nibo bazoba bari muri ayo mahiganwa. Umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yitezwe ko azogumana intebe yiwe muri aya matora naho yagirizwa ko yateje intambara mu ntara ya Tigre. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa mu makungu, abantu baharurwa mu macumi bakora muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistan baranduye COVID-19 bituma abategetsi ba ambasade bahagarika imirimo nka yose muri iyo ambasade. Abategetsi bavuga ko umuntu umwe amaze gufa, abandi 114 bashizwe ahabonyene, abandi barembye cyane barungitswe kuvurirwa muri Amerika. Irigwirirana ry'uwo mugera ribaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kwirakura abasirikare bayo muri Afghanistan inyuma y'imyaka hafi 20 bari mu ntambara muri ico gihugu. Abandura COVID-19 bashasha muri Afghanistan bariyongereye cyane mu ndwi ziheze, ivyateye ubwoba mu gihe gisata c'amagara y'abantu atako cifashe kubera casinzikajwe n'intambara. Ibihugu birenga 30 birongoye kwisonga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane byasezeranye kuzotanga umuriyaridi umwe n'imiliyoni 500 z'amadolari yo gufasha impunzi z'abanya Venezuela bahunze imvururu za politike. Aya makuru yashikirijwe n'igihugu ca Canada ejo ku musi wa kane. Umushikiranganje wa Canada ajejwe iterambere mpuzamakungu Karina Gould yavuze ko amafaranga yemewe azogira impinduka zikomeye ku buzima bw'impunzi z'abanya Venezuela hamwe n'imiryango yabakiriye mu bihugu bahungiyemo. Hafi abantu bangana 6,000,000 bahunze Venezuela, igihugu kimaze imyaka 8 ubutunzi bwarasubiye inyuma. Urubibe rugabura Amerika na Canada rushobora kuzokongera kugururwa mu misi iri imbere. Urwo rubibe rurerure rw'ibirometero 8,891 kugawe kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze kubwikiza ca COVID-19. Leta y'umushikiranganje wa mbere wa Canada Justin Trudeau yavuze ko abazosubira gukoresha urwo rubibe bazogira ivyo basabwa nko kuba baracandazwe COVID-19 canke gusuzumwa nimba barigeze kwandura uwo mugera. Urubibe rugabura Amerika na Canada rufise aminjiriro angana 117 yemewe n'amategeko.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Njuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi ry'Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye ubunaho. Uno musi kwa gatanu President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye arakwije umwaka ari ku butegetsi. Ishiramwe Parsem riharamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Rirashima bimwe mu bimaze kurangurwa na leta yiwe ariko rigasanga hari n'ibikwiye gukosorwa. Aruko abashikiranganje bazo barumva yuko ari ubajejwe gutegura baze mu biganiro gusigura izo ntumbero bashaka gushikana amaradiyo batumiye bazi mu biganiro bazi ivyo kuvuga ngo urungitse umuvugizi n'umushikiranganje ivyo bintu bikwiye guhagarara. Unifo Standikumana twarishamwe Parsem rikorera mu gihugu c'u Burundi. Hakurya yo mu Burundi mu Rwanda Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yaraye asabiwe gupfungwa ubuzima bwe bwose. Amakuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mwongere musangwe ikaze bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Eka makuru yacu tuyahere mu gisata c'ubutungane mu Rwanda ubushinjacaha bw'ico gihugu bwaraye busabiye Paul Rusesabagina umunyororo wo guherayo. Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yagirizwa ivyaha birimwo ubwicanyi n'iterabwoba. Assumpta Kaboyi mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda arabandanya nino nkuru. Ni mu rubanza ubushinjacyaha buregamo Rusesabagina na bagenzi be 20 ibyaha bifite nk'isano n'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka kuzashingira ku bisobanuro bwatanze rukemeza ko Rusesabagina atemeye ibyaha byose by'ubugome aregwa kandi atigeze agira icyo bivugaho ku buryo atagabanyirizwa ibihano hashingiwe ku byo amategeko ateganya. Buhereye ku cyaha cya mbere cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rusesabagina ariwe washinze umutwe wa FRN wagize uruhare mu bitero binyuranye byaguyemo abantu umusabira igifungo cy'imyaka 15. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina aza nk'agatozi mu bikorwa byakozwe na MRCD FRN nubwo atagaragaye mu bitero kuko yari perezida n'umuterankunga w'uwo mutwe. Ubushinjacyaha kandi bwasabye urukiko ko rwazemeza ko Rusesabagina yagize uruhare muri uwo mutwe w'iterabwoba nabwo bamusabira kuzahanishwa igifungo cy'imyaka 20. Ku bindi byaha icyo gutera inkunga iterabwoba ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzamuhanisha igifungo cy'imyaka 10. Icyaha cyitwarwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba bamusabiye kuzagihanishwa igifungo cy'imyaka 25. Ku cyaha cyo kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba nabo bamusabiye igifungo cy'imyaka 25. Naho icyaha cyo gutwika undi ku bushake inyubako ibigenewe gutwara abantu cyangwa ibintu nk'igikorwa cy'iterabwoba igihano cyo gufunga imyaka 25. Icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo ubushinjacyaha bwamusabiye kuzafunga imyaka 25. Icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo kisabirwa imyaka 25 y'igifungo. Ubushinjacyaha kandi bwasabiye Rusesabagina igifungo cya burundu ku cyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba kuko bwasobanuye ko atigeze agira icyo avuga ku byaha aregwa bityo ko adakwiye kubona impamvu nyoroshya cyaha. Rusesabagina Paul ntiyari mu rukiko ubwo yasabirwaga ibihano hashize igihe yivanye mu rubanza aho yabwiye urukiko ko atazarugarukamo kuko nta butabera yumva yakwizera mu rukiko. Yaba we yaba n'umwavoka we ntabwo bongeye kugaruka mu rukiko. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na Bwana Tom Mulisa impuguke mu mategeko avuga ko amategeko ateganya ko mu manza nshinjabyaha bibaho ko umuntu yaburanishwa agakatirwa adahari. Iyo umuntu amenyeshejwe urubanza niyo atabonetse urubanza rushobora gukomeza rukaburanishwa. Niyo mpamvu umuntu ashobora no kuburanishwa adahari mu manza nshinjabyaha cyane niyo umuntu yaba adahari yararezwe akamenyeshwa mu buryo bwemewe n'amategeko ashobora kuburanishwa adahari hanyuma yaba atishimiye imyanzuro y'urwo rubanza akajurira. Kuri Kaya Rusesabagina ubushinjacyaha bwamusabiye ibihano abaye aje hagati yuko asaba ibihano iburanisha ryarapfundikiwe bigenda bite?
iburanishwa niripfundikirwa hagasigara gusoma urubanza zaba asigaje kujurira. Haramutse hari imyanzuro yari yaratanze barebye ubushinjacyaha bwasabye, ubundi akaburana imyanzuro ye akaba ariyo bareba. Ariko rero urubanza ruzaburanishwa rusomwe, hanyuma Rusesabagina azaba afite kuba yajurira mu minsi 30. Undi muburanyi wasabiwe ibihano n'ubushinjacyaha ni witwa Nsengimana Herman wabaye umuvugizi wa FRN asimbuye Nsabimana Callixte Sankara. Bwamusabiye guhanishwa igifungo cy'imyaka 20, gusobanura ko agomba kuryozwa ibikorwa biri mu bwicanyi byakozwe n'abarwanyi ba FRN kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe. Nsengimana Herman aregwa ibyaha 2 birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa se kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Urubanza rurakomeza kuri wa gatanu, abandi baregwa bakomeza gusabirwa ibihano. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi urakenuye. Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi aho kuri no wa gatanu umwaka urumanye umunsi ku yundi President Evariste Ndayishimiye yatanguye kurongora ico gihugu. Mu masengesho y'imisi 3 yo gushima Imana yatanguriye ku murwa mukuru wa politique mu ntara ya Gitega. President Ndayishimiye ejo yasavye imbabazi Imana ku vyaha vy'ubwicanyi, guhonyanga agateka kazina muntu, urwango n'ibindi vyaha avuga ko bimaze imisi vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Bamwe mu bakurikiranirana hagufi politike y'u Burundi bamusaba gutera iyindi ntambwe agahana abakora ivyo vyaha yasabiye ikigongwe. Ibindi tubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Archevêque Simone Ntamwana atwara diocese ya Gitega ku mugwa mukuru Burundi yahamagariye umukuru w'igihugu n'abamaze umwaka bamufasha gutwara igihugu gushira inguvu mu kubahiriza agateka kazina muntu ikiremwa c'Imana. Musenyeri Ntamwana mu misa yasomye yifuje ko mu mwaka ugira kabiri President Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi hoboneka impinduka zigaragara. Ndabingize mwese rero nk'umuvukanyi wanyu kw'izina ry'abavukanyi banje bose, Abahutu, Abatutsi, Abatwa, ndabibwira mwebwe bene icubahiro, mukuru w'igihugu cacu, mwebwe leta, mudufashe, mudukunde, mutadutoranya, ahubwo mwegeranya musubira kugira ngo twuzuzanye. Hari uruhande rw'urukundo mbona yuko rwatwandikiye twebwe Abarundi, ukurekuliranira no gusubiza hamwe, inda ndende, gukubirana, ukurya abandi baraba, abandi bariko barishwa n'inzara, bakicwa n'indwara twokijije, maze igihugu cacu kigaterwa iteka ryose rikibereye n'abana babwo bose, no mu kubuvukanisha n'ibindi bihugu. Ku itariki 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze niho Ndayishimiye yatangura ikiringo c'imyaka 7. Mu gisabisho ciwe yerekanye ibitagenze neza maze asaba Imana imbabazi ku vyaha vyakozwe harimwo ubwicanyi n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Dawe mwiza, turagukengurukiye kutahevye abana bawe aribo Barundi naho turi bigaba. Ntitwari dukwiye no kuza ngaho imbere y'inyonga zawe, twarahemutse ku mabwirizwa yawe, turihumanya, turahohotera agateka ka bagenzi bacu, kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana muvyeyi. Rimwe na rimwe turizizirwa na sekibi, tugatosekaza aka gateka baturemanye, turabibugwanko, turankana, turatotezanya mbere, tutanakwibagira, tukirukira izindi mana mu bapfumu. Turahumanya igihugu cacu mbere indongozi ntizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza. Turagusavye uduhe umutima wo kurekuriranira. Ico gisabisho Perezida Evariste Ndayishimiye yacerekeje no ku bandi bamufasha gutwara, abasabira ko bosenyera ku mugozi umwe kuneza y'abanyagihugu bose atakuvangura. Na jewe nyene ndagukengurukiye ko wantumye mu bantu bawe ngo ndabarongore, ariko dawe nawe urazi ko ubutumwa wampaye atari ubutumwa bworoshe. Ndagukengurukiye ko wampaye abamfashe ubwo butumwa, nawe ndagusavye uduhe umutima umwe, dukore twumvikana, tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe nk'igihugu cawe. Abafise umutima wo kwihora uhoshoroke, abafise umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize.
tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutacisubirako ku neza y'abenegihugu. Ivya Perezida Ndayishimiye yadomye ko urutoki abaharaniye agateka kazina muntu bamukebura ko yoshengeza mu butungane ababikora bakabihanirwa naho Imana yoba yabagiriye ikigongwe. Anshere niko yagize kuri mikro y'Ijwi rya Amerika atwara rigiteka ubujyanze igihugu rikora amatohoza muri ico gisata. Amatohoza yanashimangiwe na raporo ya leta ya Amerika mu kwezi kwa kane uno mwaka ko umukuru w'igihugu yatura imbere y'ishengero n'abakozi b'Imana asaba ikigongwe ku mabi akorerwa abarundi ku munsi ni intambwe mugabo tukagira tuti ivyo ntibikwiye. Twere icyo dusaba nuko yotera indi ntambwe abo bantu bakora ayo mabi bagahanwa, ubutungane bugakora, abo bantu bakora ivyo atumva atagomba turaza amajambo avuga bahanwe. Ni naho novuga igihugu c'u Burundi cogaruka mu ituze mu gihe yoshobora kurandurirana n'imizi ukudahana. Uyu mwaka wa mbere uheze Ndayishimiye yaradugije uwo yasubiriye nyakwigendera Nkurunziza mu kibanza ca mbere c'imboneza y'amaho. Aha Archevêque Simone Ntamwana arabakebura ko mwashatse gushira Imana imbere, rero ni muca kenge mutereke umuntu ari we mwana w'Imana mu kibanza cy'iteka kimubereye, sikiriya oyaye ni ca kabiri. Kuri uyu wa gatanu niho umwaka uzoba wuzuye neza Ndayishimiye yicaye mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika. Pierre Claver niyo nkuru tukivuga ku vy'isabukuru ya mbere y'umwaka President Burundi Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Ishamwe Parsem rikorera mu Burundi mu bisata bitandukanye vyo guhimiriza abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro hamwe na mpuzamakungu IDHB mu mfunyapfunyo rikorera ku bibazo vy'agateka kazina muntu arafise ico ashima n'icanegura muri uno mwaka wose Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Vyose tubibaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Mu cegeranyo c'intererano yaryo ishiramwe Parsem rivuga ko ryashimye cyane ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashize imbere icivugo c'uko umunwa wose wogira ico ufungura nayo umufuko wose ukagira ifaranga. Ku bw'iryo shirahamwe ivyo vyerekana ko afise ishaka ryo kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu buryo bugaragara adasize inyuma kugwanya igiturire no gusimbataza intwari ibereye. Faustin Ndikumana rirongoye mu ihwezo yashize habona yemeza ko akagihaze ari kugururira abahinga bigenga. Ivyo vy'imviro n'ahari vyiza ko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu turabona neza yuko umengo leta n'intwaro administration ibica byihuta kwerekana inzira yofatwa kugira bije mu ngiro, kuko burya umukuru w'igihugu arerekana uriyandaza mugabo leta bashikiranganje no mu ntwaro hasi abo bose bakurikira baca bategereza kuraba ingene ivyo bintu barekana vuga byoja mu ngiro muri mwe bita mu buhinga bwa tekinike byoja mu ngiro butinze ziri he tuzobishika ko gute kiretse aho tubona ushaka kubona ko ari ibintu ni mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ku ngingo zagiye zirafatwa no ku bushikiranganje bw'imigenderanire ubona ko bihuta ibintu by'imigenderanire ko byosubira mu buryo hakaba ibiganiro hagati y'abashe Burundi. Turabona neza kandi yuko hataraba guhamagara abandi bantu araho nko muri za societe civile incabwenge mu bushakashatsi mu kurindira ko bahamagarwa ishiramwe IDHB rikora amatohoza ku mabi akorwa mu Burundi risanga President Ndayishimiye urugamba runini yabwirizwa kururwanira mu mugambwe CNDD-FDD. Le président a promis maintes fois de mettre fin à la violence politique et à l'impunité. Inshuro zitari nke President yasezeranye gushira iherezo ku mabi ya politike no kudahana. Turabishima ariko hari manga nini hagati y'ivyasezerana n'ukuri kuhari na cyane cyane mu bijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Nk'urugero nibutse ko kugeza ubu uharanira agateka kazina muntu Germain Rukuki ari mu buroko ari kacu umunyororo w'imyaka 32. Turindiriye kuraba ko President azoshira mu ngiro izo ntumbero nsha no gutsimbataza ingingo za mbere zikiri umuyeyemvyo gusa kugira turabe ko bikurikirwa n'impinduka ziboneka. Ikintu gikomeye nuko umugambi uri ku butegetsi umunzwe no kutumvikana mu ugize Perezida akaba agicagatiwe n'abanywanyi bawo b'intagondwa zitava kwizima. Urumva cagira hagarukira mu gufata ingingo. Ibi navyo bisigura igituma leta itemera amabi yakozwe mu njyana z'2015. Leta yihaya ko hari vyahindutse ariko abahuye n'amabi n'imiryango yabo ntibashobora kuvyemera hamwe no kurindira ubutungane buziraherezo. Niko Kakanate Sakiano muhinga mukuru mu IDHB agira umwihwezo. Ndikumana wabona ko abashikiranganje badakora ico bajejwe muri rusangi. Havuze umwe wose ufungure nuko hari idafungura badafungura bangana gute nimba ari 60%
dushaka umwaka umwe hazahavamo 20 mu wundi 10 mu wundi 20 gutyo turayini harabuze neza yuko imigambi myiza perezida ashikiriza ingene leta ikitegura mu buhinyi ingene ija mu nzu muri leta muri rusange mu bintu bijanye na rodovalite twaruka abashikiranganje bazo barumva yuko aribo bajejwe gutegura baze mu biganiro gusigura izo ntumbero bashaka gushikana ku gihugu amaradiyo abatumiye bazi mu biganiro bazi ivyo kuvuga ngo urungitse umuvugizi uri mushikiranganje ivyo bintu dukwiye guhagarara we baguhaye amabanga baraguha uburyo baraguhemba ni ubijejwe kandi uja no muri conseil des ministres ni uzire grande decision ni utanga amasoko ni umenye ivyo wafashe ngo wafashe n'ubundi uza gusigura ibintu mu kibanza cawe c'abantu. Tertaki anatohoza ku bibazo vy'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini ku gihe kirekire hari bitari bike ashima ku ntwaro nshasha. En ce qui concerne les relations internationales, le président Ndayishimiye est certainement plus ouvert que son prédécesseur envers les partenaires internationaux. Kuvyerekeye imigenderanire perezida Ndayishimiye yarugurukiye abagenzi b'u Burundi kurusha uwo yasubiriye arazi ico bamwitezeko kandi yaragize utwigoro two kunagura ibiganiro n'ibihugu bimwe bimwe ibizofasha tanke ku Burundi kuva mu kwigunga mu bijanye n'agateka ka zina muntu hari vyiza n'ibibi ku ruhande rumwe haratewe intambwe nk'akarorero amabi yakorwa n'imbonerakure urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi yaragabanutse nubwo bivana n'intara mu turere tumwe zaracureshe ariko mu tundi zikomeza gutera ubwoba no gukanga abanyagihugu ubu kandi nta mashirahamwe adakirana ivyicaro vya politike yigenga ari mu Burundi kuva mu njyane z'ibihumbi 2015 igisata kikiraje ishinga n'ubutungane aho ibintu bigiteye ubwoba igisata c'ubutungane ntikigira ubwigenge na gato kandi hari ukwivanga kwamaho kw'abategetsi mu vya politike n'abakozi b'igendereza niko Tertaki yongerako kuri uyu wa gatanu Evariste Ndayishimiye w'imyaka 53 azwi ku kazina k'ubuhizi ka General Neva azoba kwije umwaka ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu yimiswe gihutihuti inyuma y'urupfu rwa Pierre Nkurunziza yashengeye giturumbuka imisi 11 imbere y'uko aja mu mabanga bompi barwananye mu murwi w'inyeshamba wa CNDD-FDD wavutse inyuma y'icwa rya Melchior Ndadaye perezida wa mbere yari yatowe n'abanyagihugu mu 1993 Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru twafitiye muri kano kanya. Rapport y'abahinga ba ONU kuri Republika Demokarasi ya Kongo eruka gusohoka ivuga ko intambara n'imvururu ziterwa n'imirwi itwaje birwanisho mu burasirazuba bw'ico gihugu bibandanya gushira abanyagihugu mu kaga. Izo mpuguke zinatunga gatoki igisirikare ca Kongo FARDC mu mfunyapfunyo zicagiriza ibikorwa vyo kwiba ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro no kwica abanyagihugu cagiriza gukorana n'imirwi irwanira muri Kongo. Umenyesha makuru wacu Temistokle Mutijima yacishije amaso kubiri muri iyo rapport. Ni raporo ndende yibanda hanini ku ntara eshatu Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo na Ituri zigaragazwa ko zabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo niva mu bihugu by'amahanga. Iravuga ku bikorwa byabaye kuva mu kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2020 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka. Nko mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri, iyi raporo iragaragaza ko hakorera cyane imitwe yitwaje intwaro ya ADF, NDCR, Codeco, FPIC na CMC. Ikavuga ko hanini ubushobozi iyo mitwe bukura mu birombe by'amabuye y'agaciro bibarizwa mu duce igenzura ndetse no mu bucuruzi bw'imbaho n'ibihingwa ngengabukungu nka kakao ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Izi mpuguke za Loni ziravuga ko mu gihe zamaze zikora imirimo yazo zagiye zibona amakuru y'ihohoterwa ryo mu rwego rwo hejuru imitwe yitwaje intwari ikorera abaturage b'abasivili kuva mu karere ka Beni ho mu ntara ya Kivu ya ruguru kugera mu majyepfo y'intara ya Ituri mu karere ka Irumu. Iyi raporo igatunga gatoki umuyobozi w'inyeshyamba za ADF Bwana Seka Baruku kuba nyirabayazana w'ibyo bikorwa biri mu bwicanyi, ubusahuzi, gusambanya abagore ku gahato no kwinjiza abana mu mitwe y'inyeshyamba. Mu gihe ibitero bya ADF ku basivili byakomeje hirya no hino mu karere ka Beni no mu majyepfo ya Ituri, izi mpuguke ziragaragaza ko agace ka Rwenzori katibasirwaga n'ibitero bya ADF mu bihe byahise kuva mu kwa gatandatu k'umwaka ushize kibasiwe mu buryo budasanzwe. Kubakoze raporo aho hamaze kugabwa ibitero by'izo nyeshyamba nibura 50 bimaze guhitana abagera kuri 250 no gukura mu byabo ababarirwa mu bihumbi. Izo mpuguke ziravuga ko nubwo ibikorwa by'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'umutwe wa Loni MONUSCO byashegeshe cyane izo nyeshyamba za ADF muri ako karere, izo zongeye kwisuganya zinjiza abarwanyi bashya zubaka uburyo zibonamo ubufasha ari nako zigaba ibitero bikomeye bitunguranye by'ibisasu bya mine mu kugerageza guhangana n'ibitero by'ingabo za leta n'iza MONUSCO.
Impuguke zivuga ko amakuru zavanye muri bamwe mu barwanyi bitandukanyije na ADF ndetse n'abaturage izo nyeshyamba zari zarashimuse agaragaza ko izi nyeshyamba zibona intwaro binyuze mu kugaba ibitero no gusahura ibigo bito n'ibirindiro by'ingabo za leta, cyo kimwe no kuzigura mu buryo bwa magendu mu bihugu byo hanze ya Kongo, aho zimwe zambutswa ziciye muri Uganda. Hari n'ingeri raporo itanga nk'imirwano yashyamiranyije inyeshyamba za Codeco n'iza FPIC muri teritwari ya Irumu na Jugu ho muri Turi zirwanira kwigarurira ibirombe bya zahabu. Mu bitero gihanganamo n'imitwe yitwaje intwara, ariko iri tsinda ry'impuguke rivuga ko ryagiye ribona ibihamya by'uko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyagiye gikorera ibikorwa by'urugomo abaturage b'abasivili. Aho ngo ni nk'aho izo ngabo zishoye mu bikorwa by'ubwicanyi no gufata ku ngufu abaturage bo mu bwoko bw'abarendu n'ababira bo muri teritwari za Irumu na Jugu ho muri Turi. Abo muri ayo moko yombi ngo zabakekagaho gukorana n'inyeshyamba za Codeco ndetse n'iza FPIC. Iri tsinda kandi rivuga ko ryanabonye ibihamya by'uko abasirikare ba leta bagaragara cyane mu bucuruzi bwa zahabu muri izo teritwari zombi ndetse no mu ya Mambasa, aho amakoperative y'abacukuzi akorana n'ibigo by'abashoramari b'Abashinwa. Urakoze Temistocle Mutijima udusiguriye ibibera mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri. Mu ntara ya Kivu y'epfo ho vyifashe gute? Iyi raporo ivuga ko nubwo umutwe wa Mai Mai ya Kutumba uyobowe na William Amuri ya Kutumba wagiye ucika intege, ariko kiri mwigaragara cyane muri iyo ntara, aho ufite n'ibirindiro mu ntara za Tanganyika na Maniema. Uwo nawo ukaba ukura mikoro mu nkungu uterwa n'abaturage bo mu bwoko bw'ababembe b'imbere no hanze ya Kongo mu bucuruzi bw'imbaho, mu birombe bya zahabu no mu misoro yo mu burobyi. Ku kibazo cy'intambara zo mu misozi miremire ya Mwenga, Fizi na Uvira, izi mpuguke zivuga ko zashoboye kuganira n'abatangabuhamya hafi 100. Abo bari mu byiciro binyuranye, harimo abahoze ari abarwanyi mu mitwe ya Twirwaneho na Gumino y'Abanyamurenge ndetse nabo mu mitwe ya Mai Mai y'Ababembe. Harimo kandi abaturage b'abasivili bagizweho ingaruka n'izo ntambara, abategetsi bo mu nzego z'ibanze, imiryango itari ya leta, igisirikare n'igipolisi cya leta n'abandi. Iri tsinda rivuga ko abo barigaragarije ko icyo kibazo cyafashe intera kuva mu mwaka w'2019. Aho hakaba haragiye haba ibitero birimo n'ibigamije kwihorera hagati y'imitwe yitwaje intwaro yegamiye ku moko atandukanye atuye muri utwo turere. Ku bakoze raporo, ibyo byahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivili, abandi basambanywa ku ngufu, isenywa ry'imihana myinshi, ubusahuzi bw'inka, uba bavanywe mu byabo batari bake bakaba barahungiye ahitaruye aho bari batuye, cyane cyane mu bice bya Minembwe, Mikenge ndetse na Bijombo. Izo ntambara iri tsinda riragaragaza ko ziterwa inkunga n'abo mu moko ashyamiranye, baba bari imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ni ukuvuga Abanyamurenge ku ruhande rwa Gumino na Twirwaneho ndetse n'Ababembe, Abanyintu, Abafuriru n'Abavira ku ruhande rwa Mai Mai. Iyo raporo y'impuguke za Loni ishinja impande zihanganye ibikorwa bya kinyamaswa birimo kwica mu buryo buteye ubwoba abaturage b'abasivili, kubasambanya ku gahato no kwinjiza abana mu gisirikare. Ikavuga ko hakomeje kumvikana kandi imvugo zihembera ubwicanyi n'urwango hagati y'amoko ashyamiranye. Aha muri Kivu y'epfo kandi iyi raporo iragaruka ku bikorwa by'imitwe y'inyeshyamba z'Abarundi ya Red Tabara na FNL. Umutwe wa Red Tabara, iyi raporo ivuga ko ufite abarwanyi babarirwa muri 300 bose b'Abarundi baba bakorera mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Uvira. Uwo ngufatanya mu bikorwa bya gisirikare n'umutwe wa Mai Mai Runga. Ni mu gihe umutwe wa FNL uyobowe na Loizi Nzabampema wahoze ukorera mu bice bya Uvira ndetse na Mwenga kubera ibitero by'ingabo za Kongo waje guhungira mu mashyamba ya Nabombe na Nyaburanda. Izi mpuguke zirasoza raporo yazo zisaba leta ya Kongo ndetse n'umuryango w'abibumbye kongera ingufu mu bikorwa bigamije kurinda abaturage b'abasivili no guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Zirasaba by'umwihariko leta ya Kongo kugira ikikoze mu kwamagana no gukumira imvugo zihembera ivangura n'inzangano mu batuye mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'epfo. Ibyo bigakorwa bo zigaragayeho bakurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Izi mpuguke zirasaba kandi leta ya Kongo gukora amaperereza ku bantu ku giti cyabo barimo abasirikare n'abapolisi bayo ku ruhare rwabo mu guhonyora uburenganzira bwa muntu. Radio y'Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteza amatwi, aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo. Byari biremeshejwe na Diane Ninahazwe. Dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo, muri bo harimo Frederic Nkundikije yaraduhagarariye hamwe na Fasil Gebehu yavyegeranije. Mu kubasezera tubatumiye mu bindi biganiro biri imbere, muri vyo harimo muri isangamuza gukurikira igihe cy'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Naho utaha nshuti zacu.